a very good morning to Zanyo. Thank you so much for joining us. We are going to do life coaching today. Guess with who? With the one and only Mariam Naguja, the love coach. Yes, akasane bweru katansedda okwaka obolya wakabonera akalaga emyaka mwenda egyakatikiro Charles Peter Mayiga agiwezezza olwaleero ng'ali kuddamula ayambako Ssaabasajja ku mirimu gye tukuyozayeza Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga Kamala byonna. Congratulations. Leero 12 omwezi ogwokutaano nga obuvunaanyizibwa obwo bwamuweebwa Ssaabasajja Kabaka ng'ennaku z'omwezi 12 ogwokutaano mu 2013 twongera okuyozayeza. Mu kiseera kye kimu twagaliza amazaalibwa amalungi Sendagire Haruna of Chisasi, a happy belated birthday to you, and the greetings coming from your friend Bill, Kisamba Bill of Lord TV Africa online channel. Yes, happiest birthday to Ainebiona Ruth. I hope you have a fabulous day. Birthday wishes coming from Victor Cash, Motesi, siblings and family. Also, the TFN family would like to wish their sister Atulinda Sanyo Queen a happy birthday. May she live to win and prosper. We love her so much, so proud of her. Thanks for always choosing us, and thanks for loving Mami Farida. Happy birthday once again from TFN Official. Yes, thank you for joining us. Tuyingiddewo ne Mariam Naguja, nze Farida Mwasuze Mutya. She is a love coach. She is a counselor ow'abafumbo ndowooza n'abatali era yawandiika obutabo buno. So she is an author. She wrote the Ladies Guide to Emotional Happiness, also the Ladies Guide to Fulfilling Relationships, and awo wennyini wetugenda okubeera. The issue today is waggwamu essobe mu byalaavu bakumenyaamenya omutima wabiyita mudda wabikoowa. Yes, but love batugamba kyekimu ku bintu ebitambuza obulamu. Oba olyani love is a must. Olina okugibeeramu kubanga ereeta essanyu, ereeta fulfillment eyo gwe ng'omuntu n'ey'abalala naddala bw'osanga a partner, somebody gwemukwatagana ne mutambulira wamu kikulu. So at some point era weesanga nga love ogenda giddamu wadde wabikoowa naddala bw'ofuna somebody n'akulaga nti bali bayaye. So we are going to be talking about finding love again. Okay, biki by'olina okutunuulira when you eventually decide to find love again. Good morning, Mamayo. Oli bulungi? Gansanyusa okukulaba. Onyumidde mu bugaalubindi. Obiruddemu ebintu ebyo. Njagala kulaba bulungi. Nyongera kwetegereza. You are focused. Tulaga manyiyo. Kyebaliko. Kale bamnaye kyebaliko. Very smart. Always. Taxi spot kona nagamba ffe. Abambaza abakyala ffe mu Kampala ab'omulembe. Okitegeera. Nga ffe. Abakyala balina love. Okitegeera balina love. Abakuwa ebizibu. Okay. So finding love again. Yes. Abantu abamu biki ebisinga obajja ku love n'agamba I am so done. Yes, nga ngenda kuddamu nyongera okubabuuzaako mwasuze mutya muli mutya mwebale kutwegatangako every Thursday okulaba shows no eziba z'okusa mu bulamu ezibagamba ebigambo bye mutaasoma mu masomero bimulowooza nti mubimanyi nga mubibuusa amaaso naye nga teze ensonga obulamu bwammwe kwe mutambulira n'obuvuyo bwe mulimu esente bazibabba babalimba ebyapa by'amataka bibula muli makooti abantu abamu bagenda nebutabika. I was with a lady called Gary Opoka. I met her this week. Yabadde ava mu Zumba class ne tuyisinganya nangamba ngenda nezinyako abantu abali ebutabika ne mubuuza sooka ombuulire ki ekitwala abantu ebutabika nangamba love emotional issues 90%. Babamenya emitima ne mutabuka omutwe naye tetukitwala ng'ekikulu olw'ensonga kirimu abstract kikweke tekirabika ku ngulu. Omuntu asita abba endowooza ya munne n'agitwala endowooza omuntu okutwala ebirowoozo byo n'akulagamba tuli wamu tutambule olugendo lumu tugenda
mbalala naye tuli babiri muba mugenda mbala nakuze Masaka muba mukyali Masaka naga nolaba amakumu gakyuka it can make you run. Yes, noddayo gye wava. So ze ensonga zetusinga okwetololerako zezisinga obukulu era bwe mba nsomesa aba students bange mu bibiina bye mbasomesa mbagamba these are the things that money cannot buy but make life worth living. Kitegeeza ne accumulating a lot of material possessions n'okola obugagga bungi oli asobola okuba ina akuteeka mu mukwano nomala ng'oli butabika so nga ate ne sente wazikola. So sente kikulu nnyo, enkulaakulana kikulu, naye tuleme kwerabira nti n'ebintu bino bikulu okuba nti abantu okwejjukiza nti bye bitambuza obulamu gye tugwera gye tubeera gye twava. So love tugibuusa amaaso olw'ensonga nti buli omu alowooza kiri obvious bw'azaalibwa funa gw'oyagala tuyingire. It is obvious, tewetaaga kulowooza kuba tebagisoma bagamba tebagisoma, but the truth is bye bireeta ebizibu bye tulimu ate bye bireeta ebirungi bye tulina. So it is two way. Love can bring good things to you, it can bring bad things to you. It's how you use it and how you understand it. It can even kill you. And you can even kill yourself because of love. Ngolaba oli akukyaye n'ogamba afudde asinga yabba endowooza yange n'agitwala. Supposed to be a good feeling. Yes, it has to be a good feeling. Nekomekereza ate nga. Yes, and that's how it is. And that's how it has always been. And that's how it will be. And that's how it will be nga naffe tuvuddewo. So omukwano guno nja kukyogera nkiddemu nti obwengula bwatuwa emotion yenu tugikozese mu nsi ate ekibi tebatuwa users manual tewali ezze ekwasa abantu ab'enjawulo weebale nnyo nti nange wenaavaawo wali wagenda okujja ayogera byenjogedde bemu but in another version. That's how it works. Then another generation, every generation has to talk about love. Tugiyimbako bagiwandiiseko bazanya mu movie buli omu akeza kunnyonnyola kikyawulira but it is a feeling which has a bit of intensity nti gwagirimu ogijonyola nga bw'ogimanyi okitegeera nti ojja kujja onnyonnyola efalida engeri gy'owuliramu laavuyo nze ate si bwe ngiwulira. So it is always different from each and every person. That's why ngamba nti ebyo bimeeting abantu batuuza mu mabaala restaurants meetings nze ntula mu nempulira abantu nga boogera ne ngamba yii neeba n'abantu ne bamala 3 hours boogera ku kintu kya laavu. They don't even understand what they talk about. It is deep. It is deep what nti babyogera ku kintu kino all over all the time. Tewali ayina answer weebale nnyo. N'akubira munne n'amubuuza. Buli omu n'abuuza munne. Buli omu afula. Some people even make themselves unqualified psychologists. Nti nze bwe mba nina ekizibu ngenda afalira ajja kimala. N'agenda anyumizaako munne. Nenga n'oli gwagamba naye alina ekimuluma. The same thing in another version. So I would think it is something we talk about all the time. That is how important love is. It's the universal law. It is eternal. It has a lot of power. More than anything. Atenga it is mysterious. Very mysterious. Nti nange okuginnyonnyola osooka gifulumamu bw'oti no observinga asita ogibeeramu ng'osiiwa nagamba asita ogiyingira bw'oti n'ogamba ojja kunnyonnyola abantu engeri gy'ogiwuliramu. Abalala bagamba oyo alimba kikyayogerako sha nze nafuna mukyala wange namukwana eggulo ne muwasankira muzaddemu abaana bana nuga simanyi nali nlimba ayi tukyaliwo omulala agamba nedda nagumiikiriza. So everybody has a version of their explanation of the word love. Nitutuuka abamu neetutama. Kati okutamwa kuva butamanya. Abaganda bagamba obutamanya tikikujja kyako ki musango. Kati gwoba tofuddeeyo kutuula wano ku Mwasuze Mutya on the free counseling babaleetera n'abantu ababuulyako nti bannaye ffe bino betumanyi n'otatwala akaseera ako n'otagisomaako n'otanoonyereza gwaliko obuzibu. When we come into this world we are in searching. All of us we are seeking something. Bwe tujja mu nsi tulina kumala budde obusinga nga tuliisa birowoozo. So si mmere bantu kugejja kulya nnyo. You must feed the soul and the brain to function well. So the brain has to be searching for information. Among the information the searching tugenda tusoma nti nina ohiga balima batya ennyaanya obutungulu agunago magizi malala waliwo agamanyi basimba batya obutiko agunago magizi bakola batya business is exports agunago. But there is also learning social intelligence. Enkolagana zaffe n'abantu abalala mwe tubeera because man is a social animal. Tubeera mu bantu naye tetutwala budde kusoma bantu tukibuusa amaaso ate nga betubeeramu betukoleramu betubeeramu. So we don't take it as important. Then we go and say other things. Then biri byonna bemukollectinze ayi ne bifiira mu kantu kano ke bayita love relationship si marriage.
In my office I've been given a chance nti mpulidde stories nyingi ne stories kati nkoyo okuwuliriza kubanga ezimu zeddamu ate nga tukyajjosaaga neziddamu oli nga kyayogera noli kyayogera nogamba 20 people on one thing different people same word which means it's the same thing going around everyone. And that is why it is important to learn this emotion which money cannot buy. Nze awe nagamba obukugu bwange bwajjira nengisomako ngafe netugamba kategewo mwase mukyoleta obukugu bwo tusomese eggwanga. We are here to serve tubawe because these things there is no money which I can be paid and to there give is no this school that is going to teach and there is no school tebalina budde buno bubasomesa genda soma fuuka lawyer yingira ensi oyingire okoze oli naleeta akatima bwamala oleeta akatima nakuteeka mu kavuyo akatima ne gufuuka omulimu nno omutima ne gufuuka omulimu then you lose productivity at the workplace. I always say even workplaces nja kiddamu abantu bagamba productivity is going down but the problems disturbing workers is not the job ebyo babisoma babimanyi it is emotional things nti oli ajja n'obuzibu bwati nga tali present n'alema okubibalansinga n'agaana dakiika ttaano ali bwati ku ssimu whatsapp nefuula nga akola tebakola people are being paid they're not working. Companies are losing money on workers who are having their emotional issues in the company policy and then we force them ojja kukola lwampaka they won't work. Human beings won't work if at all they have emotional issues. Oli agamba wakiri ngenda kwa molide kampomoze ku bwongo. Those things are so intense bibendowooza so wekiba kibendowooza nze awo nateeka essira lyange nti nkyetegereze lwaki ekyo nkibendowooza yange okutuuka okuba nti 24 hours ngabako 8 ndi mulaavu kusolvinga ebizibu bya lava tenga it is productivity time as simple as that. Kati ekisinga tumenya kulowooza nti kiri nakyo kulowooza nti tekirina makulu and it is gambling. Ekigambo ekyo nakikowa oli wavayo n'agamba mba ebyo bya laavu tebabisoma. You look at someone who is not serious in Africa otulowooza but when you go to the western countries it is a full course okutegeera social intelligence mulimu mulamba. Kati oli n'agamba nti bayingira tukolagana gomanyi what is kolagana the behind the scene of kolagana we don't care about that. Wano tuyingira buyingizi gambo lingi ne bakubirayo ne bagamba ebizibu no ita next ne next nokola ensobi ezimu next another nsobi so olaba ngolimu series of ensobies relationship gye wavaamu negyo zeemu byejja byeddiringana nomala nokola conclusion abasajja babi abakazi babi ebyobufumbo bizibu. Check yourself. So me when I learned that when you don't know something you become a slave to it kyotamanyi ofuuka muddu waakyo nagamba siyingira kintu nga sikisomyeko at least lwawo ogambe kansooka neetegereze kikyenyingira kino bw'okiyingira ng'olinako 90 or 80% buno bubeeramu naye ate weekolektinga weebuulirira togenda mu bantu balala kubuulirira weebuulirira. So me what I think is that even when someone comes to a counselor nabagamba counselor tagenda kugamba nti fuluma yingira they don't have that power. Decision yiyonga gw'omuntu basing on what you know. Kitegeeza nti twala obudde oyige bw'omala okukozesa obwongo bwo n'oyiga omuntu akuwa decision. Njagala nnyo omuntu ajja wange anoonya decision. I feel happy nti njagala kusalawo so ffe tuddemu story yonna nkunyonyola ekyakutuukako. It means you are not paying attention. Paying attention, they don't care. We have this housing, our asset to use, and people don't care about it. The brain is just there. People don't using it. So natula tugende tukole. Ne bagenda bakola bafuse busy ne tebalina budde bwalowoozaako nagamba bino byendimu byebiki. That is where I come in. Era nze bwe mba nsomesa abantu bange ku YouTube mbagamba nti nze kyensomesa kikimu nti ng'ogenda okukola ssente ne productivity sooka ojjukire nti gwakola essente ezo weetaaga okuba ng'olimu a right emotional state ng'olina amaanyi you will work, you will make money. Money is easy to make, very easy if your mental is all right. Okay. Tugambe ebiki ebitera okukyayisa abantu labo? Obutamanya, ignorance, obutetegereza, not paying attention to details, what they call due diligence. Abantu tebagala due diligence, tebagala ku. We are lazy, I think, to take time to look at things which are important. Nga bw'onalaba ekintu kasayini n'okabuusa amaaso ninga kasayini kakumaze okulaga nti waliwo ekitali kituufu. Ekizibu ne kikula time netuuka nga you cannot even go back. So me what I think is that falling in love or dating is like going to a supermarket ogula ebintu nga tolina list. Noyingira ng'enjala ekuluma
n'ogenda ku bulungi ojja kulonda chocolate bekyanga ye ng'enjala ennuma ojjayo apples buli kimu because okatuuka wakanga bino nenaguze byaki sente zigenze enjala tekyakuluma by the way ebimu obiridde okuse naye nga sente zimaze okugenda. That is what it feels to go to a supermarket without a list. Tingenda gula kana akantu ne kano ne kano bwogenda bwoti mu buzimbo gwo gunene amaaso gatukira ku bizigo sabuni detergent n'ogenda n'osasula cyo n'ofuluma so togenda kwetegereza ojja mala oguze bitagenda gula. So even dating is the same. Tuli mu katale akajjudde abantu ab'enjawulo abawanvu abampi abeeru abasoma abatasoma ab'empisa abatalina mpisa abagagga abaavu. We are in the market of supermarket of love. So wayingira wati mu supermarket nga tolina kalisti kakufuga oba oliawo nga Farida zze ng'ogamba n'oyo kamugezese oba oliawo nga omwerwaze n'oga n'oyo oba oliawo bambi ow'empisa oyo mwagadde afukamidde oba oliawo n'ogwa kwamanya okufumba. It's a supermarket. So what guy does is that if somebody doesn't have a list nga tayina kigendererwa especially mu bulamu ntolina kufuga you can pick anything. So nze saagala abantu kujja ndibagamba gundi mubi tewali mubi mulaavu tewali buno ampisa bubi tewali muntu mubi gwe atapaying attention mu ntandikwa ng'oyingira supermarket tewalina list n'olonda betwasomako liba narcissists kati nabo si babi babi naye okumugwako obugwi n'omutegeera nti mubi it is your yes thank you it's your judgment. So then when you go to the supermarket of life where there are many people, everyone is proving to be good, everyone thinks they are rich, everybody thinks they are good and nice looking, it is your responsibility personally nga gwe omuntu afa ku bulamu bwo n'ogamba oyo mweru nga munyirivu ayina akabina akaini naye nsobola okumaintaininga obweru obwo ekizigo kyeyesiiga nti yeesiga kizigo kintu buli mwezi akozesa 35 ekizigo omubiri gwonna will I afford neweebulira nti ekintu kirungi nkirabye mu supermarket olugoye nga lunyirira naye akasente akalusaswa sikayina nja kukomawo n'ofuna ekijja mu bbeeyi yo abantu neme kwerimba. They are suffering because they are not understanding truth. Love is truth. Omukwano mazima tewali bulimba in between. It is either black or white. Kati gwogenze ku muntu oyagala musajja mugagga omugagga sente yazikola atya ebitwega kumanya sente zo zolaba njagala sente nze nja kgenda mpasa omugagga abaavu bantama kati newebuza conversation yokka oli ki kubombi gamba conversation yokka eyogatta n'omuntu omugagga n'okuwa ebiseera bye ku 24 hours mutuuleko bwe muti mwogere omumalire awe namba ng'akuwuliriza n'emboozi eyinza okuba tulina just sitting like this tugere tulyemu lunch n'akuwuliriza twogeremu gundi wabirabye mu mawulire anti Russia erwana ne Ukraine nasooka naddako emabega bwati laba bwenkoze bwenti addako emabega bwalinaga akatono biki byaŋŋamba essimu zikuba hallo amasimu gakuba. Why are you putting me in this conversation? Kyekirwaninga mu bwongo bw'omuntu omugagga. So even before women want rich men, soka webuuze, have you worked on yourself? Is your attitude meeting the rich man? Personally, why would you put me in a conversation with you? Nga endowooza zaffe tezikwatagana. Kati nange kyenzaako okulowooza newe mba musajja ngamba kati ono oba mutwala eddi kigwe mangu anviire nkole ebirala abula kati kati olumala ng'omuwala agamba abasajja babi kati nange ngamba kanyangwe mangu gufune nina ebyokola bingi. See you then next, because there's no conversation. Life is about productivity and value. Muwendo kigwongattako mu nkolagana yange naawe. Okay, love weeri, yes, nkuzale mbana balungi nabazaala dda wemba nabazaala ekyo sikyenetaaga olya. The point is about why am I having you. So kyekimu ne beauty. If I'm a man, I say beautiful woman. Next, what am I going to use this beauty? That is the why. It is like automatic. Buli omu akiina ne waba teyasoma. Kakati bwe tuba tunoonya ebintu bino weebuuze nkijaamu nedda genda weekoleko. To sustain a conversation with a rich man, you must work on yourself, because they are busy and they have a lot of opportunities. Alaba abantu 10 olunaku abalina byoyina ebifaanagana anaakwawulako atya ku bali agambe kati kanondemu ono. That power alone guba muli mulamba. Anti byayagaza bali si byayagaza nze. Ate onaabitegera otya? That's why I say you must work on yourself. Ye alina okukola judgment yeeronderemu ekijjamu ekyo kyayagala. It is not simple when you have a lot of
opportunities, there is a problem of choice. Or English supermarket, which one do you choose? There's a problem. So as we see people who are powerful, famous, beautiful, by name is Obiabimu. A beautiful woman has a problem of choice. To choose who? Who is lying and who is not lying? There's a problem. That's why I'm writing a book, The Lady's Guide to a Beautiful Woman's Life. So can you know about obulungi kyekina ebizibu bibasanga? Mariam. Abola abalungi balina ebizibu. Who to choose? Tugenda kumulaba Mariam Nagujja gwe tulina twogerako Finding Love Again to come out about. Okay, love coach Mariam Nagujja gwe tulina twogera ku Finding Love Again. Atunyonyodde omugaso gwa love nga bwetawaanya ensi yonna, buli kiti kya muntu, oba mugagga mwavu, mweru muddugavu, mulungi mubi sounds really rude, but yeah, mulungi si mulungi is a better one. Yeah, so abantu abamu ne beesanga nga love olw'okuba bali ignorant about it, olw'okuba tebafuddeyo kugitegeeramu, naye osobola okugisoma wadde terina formula, but you can try to acquire knowledge about how to go about it. Olw'okuba tetufaayo kukikola, love neetutama. Bwekutama n'obeerawo ng'oli miserable because it makes life moving. True. And it even leads to growth of many other things. Yes. Recently I'm doing a class on what is love. Nkola classes zino buli lwakutaano ku Facebook live ne bali bazizza ku YouTube channel yange. Nabagamba abantu nti love erimu nayo stages of development. Nga bw'olaba w'otandika business nogati eno business etuuse ku stage bw'eti. Ne love erina stages etambuliramu. Olw'ensonga nti bw'otandika okufa mu love okutama bino ebya romantic affair ekyo kikutwate ku stage eddako. Bw'osanganga omuntu atalina love nkugezanga ki? Waliyo abantu abata paying attention to detail. Ne bw'ayambala olugoye talugolola. Buli kimu akolaga dibenga iwafumba emmere tewooma by the way. Bitandikira wali nagamba kitambulira mu level. Bw'afumba emmere afumba just kulya bakutte. Oba etuuka na late nedda tebafaayo. When they do their work they don't pay attention to even the production of that work. Ne bw'awandiika ekitabo cover bamala gateekako. Byonna bitambulira mu ki? More love. So when you put the element of love, a romantic affair and love yantama, they can't even love animals. They can't. Because that love grows. A person who can love an animal can easily love a human being. Easily. But if you cannot love a human being, you can't love these other things. Plants, what is it for? So most of the time, society affairs suffering is about mukwano. People having the other thing, S3X, but they're not having love. And when they pull that element of that love out of it, it becomes what they call kinky. SEX is love. It is not. In fact, love comes softly. It is a stage of development. Recently, nali nsomesa abatali ku gundi ebajjagenda ku YouTube balabe triangle ya love wetambula. Triangle ya love erimu ensonga 3 lwaki abantu bagibeera mu ngeri yonna, whether intimate or friendship, whatever. 3 ways. There is intimacy, there is passion, and there is commitment. So intimacy nkulaba nonchamula ticket, but that's not enough. You can kuchamula like 10 basobola kuchamula. That's not a foundation to base nti ono gwengenda okutwala. There is a passion n'olaba omuntu n'owulira ddala nga bwe twogera bwe Farida, we connect. You can find 10 of these nga mu connecting and not connecting and nga they have the passion. Nice foundation nkulu. But commitment ekigambo ekyo commitment yeriwa omuntu okugwera mu kintu 100%.
kyekisinga obuzibu. N'ogamba kakibeki kyekisinga obuzibu. Maria muwummula beerayo okumanya oli mulungi naye beerayo eyo ngenze ne Farid. Bulungi nnyo abantu ekyo kibalema. Because commitment is the thing mu bulamu. Even work is commitment. No we committing no kanti nze ndi committed nja kubeera ku show. Ekyo nakyo abantu bakiina. Lwaki? It is a habit that is taught by self. Gwe yeekulamu omulimu n'ogamba nja kweyigiriza okubeera nti bwe nkola ekintu kigweramu. Kakati when love has three foundations: intimacy, passion, n'okugwera mu muntu. Ekyokugwera mu muntu kyekisembayo. Kyekisemba ate kyekisinga obukulu. So nagamba abasomi bange nti bw'ogatta passion n'ogigattako intimacy efuuka romance. So many people are in romance. So romance ezimbibwa buzimbibwa. Buli omu ayagala munne ne batijja love eyo party neggwako stage ne bayingira myaka ena egy'obufumbo. Bwatuuka myaka ena egy'obufumbo intimacy plus passion kiweddewo. Kaakati ne tuyingira tuli mu commitment. Katugenze mu commitment. Commitment plus passion namubeeramu awo n'okolamu compassion n'ogamba omukazi namuzaalamu abaana tuyina antegedde mutegedde. Kati tutandise okuvaayo eri oyingira emitwe ebiri diipa. Farid ono mulabidde ebbanga eriwerako. Kale yadde nakalaba Maria mwancamudde naye ate you start now being thoughtful. Eri laavu ya tijoloje tekyaliwo. Many marriages die in 10 years because many people have not understood that at that stage of 10 years. 10 years nga tukyali mu kutijja. Anti ngamba biba byaggwawo dda. Oyina gamba yantamye. Ye nga mukyafu. Everything changes. Lwaki? Stage ndala kati gye bayingidde. So I was teaching my students that watching stages of development in a relationship is the success of that relationship. N'otegeera nti tutuuse mu party eno tuli mu commitment passion oba commitment onule kambeere obubeezi n'osaasira. Because even if you go to another person, you repeat the same cycle. So every 10 years, 5 years, people are divorcing and remarrying. You remarry and remarry and remarry and remarry. It will die. It will die. Because the commitment part, bweyingirawo ereeta compassion. Netuva mu passion love. Kati uva mu passion love noyingira mu compassion. Kitegeeza olina kubeeramu na buntu. N'ogamba omukyalo n'azadde bambi. Ali mu ddwaliro. Enviri zimuyimbire ku mutwe bwe ziti. Ayina embalabe yakazaala. Eddakiika eto omutundu ya mu tijoloje kiba kiweddewo. Kakati olina kuyingira mu compassion. Kati compassion yenyiiza abantu abasinga kuba tenyuma. Tenyuma. Eyo yeesaana omuntu ng'alina omukwano n'ekisa. Kubanga feeling sorry for somebody. Yes. Feeling sorry n'ogamba nedda kale bambe twanyumirwako luli naye kati ali mu mbeera ndala. Agenze ku ddwaliro mulwadde. That love is different. It is now different. So most of the time, what the love people talk about in your theology, mugule bimuli ku Valentine, no kamwa, no sekanamu. You love eyo, feje tulabanga love, but it is not the foundation of that growth of a relationship for longer term. If you want to stay married for 35 years, 25 years, passion, intimacy, oyino juwachinga, ngetandise okendeera. Nekendeera nga nawe kiba kigenze. Barely now you become brothers and sisters. Passion and intimacy. Ngoina kutandika kuswala. Kati okuswala okwo abantu bakuvaamu inagamba nzize mbuto, I'm going to remarry because ontachanchamula. You're making a mistake. Thank you. You go through the cycle begins again, you enter that compassion, and then yakutame. Another one. That's why you keep on repeating the same stages. So bw'ogamba nti love yantama be bantu bwe batyo abatalina kisa. Olina okuba nga olina ekisa ku mutima. Love ereeta kindness n'ogamba bambi omusajja ono muliridde sente ze kamukwatibwa ennaku buntu bulamu nsigalewo kubanga wodduka oba odduse na investment number naye kigaso you are an asset now. So seetaaga kuba nti nina kali akakyamukirira naye akakyamukira kali muliridde ndiwo lwa kumusaasira naye simwagala. Amazima gali nti is that also okay? It may not be okay. That's why tugambye pay attention before you get in. Kyenagamba ba students bange wiki ewedde nti bino ebyogamba nti tukuula bannange kuula that thing is deeper than what people think. By the time you get somebody's gift and you take it, be ready to keep the commitment.
The word being what? Commitment. So if you take and then the commitment is loose, next is what? Akavuyo kulaba. So better not take at all or take and commit. In between is the habit. Everyone must develop in love. So bwolengera omuntu nga tojja kumwagala ge mazima. Nawe n'okibala. Kale kusaidia abambi basolozanya. Tumanyi obagamba ne batulemerako. Kati gwe nawe abira accessinga. They access you. If you see that something is not going to work, please block it. As long as nagamba abakyala ne bagamba nti wowe omwami opportunity n'omugamba twogeremuko katono. Ne mugendako awo ne mutuula bwe muti. Ne bw'aba alina qualities otayagala, I'm telling you. Ovaawo kyusa. Kiri Katonda yakibawanga kirabo. Just nagamba twogeremuko katono. Ne bw'aba nga si ye muntu gwe wanditutte. Otandika okukyuka. Women are naive. We were given that kindness in the heart. Teri mukazi akaluba. Ne bw'aba mukambwe agunda. So that's why nabagamba mukatabo kange access denied. Nti omuntu agenda okutuukako bw'ati nga alina emirembe gyayiseemu. Kati agenda okutuuka nga ne bw'oba okoze mistake, it is worth it. But when you access buli omu agenda kuteeka mu mboozi wakufallingise in. Women are like that. Remember I said in my book that women fall in love in the presence of a man. Bw'aba taliiwo tetubiriiko. Ojja namwerabira. Just kill the presence. Shh, you've forgotten. Men fall in love in the absence. So that is where the name of love comes from. So if you know that we fall in love in the presence of a man, don't be accessible to something you're not going to take. If you come accessible, they will win you. That's why many women, even in abusive relationship, bamukubye tebawerera baana gayina akuma asobola mukola lubuto. Another second born. No mubuza, how did you? I don't know. Access. So be careful on who accesses you. A male creature has power by nature. Ekyo Katonda yakibawanga kirabo. Nti gwe just tell a woman, let's talk a bit. Next level. They can even make you fall in love. The fundamentals of love. Ngenda zibasomesa enkya. Omuntu asobola okusuula mukwano nga totegedde ng'omukazi mugenda omalizanga muli aba. N'ogamba ye bulijjo eno yali laavu. Naye sikitegedde. Naye nga nnungi ng'eri fine. Either way, you're in it, good or bad. So, tuddamu, it is your personal responsibility. Buvunaanyizibwa bwo ng'omukyala okutegeera nti love ecreatingibwa through accessing a man. As long as akutuukako bw'ati ne muyingirako mu mboozi asobola okufuna kyayagala. Bulungi nnyo. Ate n'ateekamu n'ebiseera. Remember balina ebiseera bingi nnyo. Bw'aba ayagala ekintu asobola okukituulirira bw'ati era akifuna. Kati gwe n'olowooza ng'atudde nnyo. They can get it. So it is your choice. Ng'omusasira lwa time eyo gy'atadde muno okufaayo. Kiri nakyo. We are kind. N'omukyala omukambwe nganze nga wundaba oli wajja bw'ati n'ampa ebiseera n'antuulirira. Otandika okugamba bambi. You calm down. Bambi kisebo kirese emirimu gyakyo. N'ensiri ne zimuluma n'agamba. So if you want it, access denied is the only thing. That's why in the system Jenko says that. In my book, The Lady's Guide to a Beautiful Woman's Life, the one point I say is as long as you are a beautiful woman, you have everything and anything that the world desires, please don't be accessible. Not just opening the door like this. You're all over the place. You're on the whole street. Everybody reaches you. You're going to fall in shit because everybody wants you. They want that buttocks, they want that legs, they want that beautiful face. So we shall do anything. Yes, because I wonder why women who are beautiful don't know that. A beautiful woman is like a rich man. Baby mo. If a rich man is all over the place, every woman wants that money. They will get pregnant for you, get children for you, take you to police. Yes, they want your help. Why be accessible? That's what I think. Wano twogera mazima ndaga sikyalina kwensanyusa. I'm at that level of life where I only impress myself and the creator. I don't wonder because why is that even if you lie kigwanga when kigambye Ladies Guide when amuwandiika bampakanya era budi yampakanya yagwa mu bizibu ne bakomawo ne bagamba
I made a judgment. I made a judgment on life. So if I tell you that you're beautiful, nice looking, you're all over, and everybody wants what you have, we have to get it. They will get it away from you. If you have a beautiful girl, protect her. Everybody wants that beauty to get the children from her very quickly, and they will get it. How to avoid access? Agona go magezi malala. Read the Ladies Guide to a Beautiful Man's Life. Kafulumadi. Esawa yona. Anti omala okukati wano. Kana asoma balungi boka. Abana ffe tusome. Buli mukazi aba mulungi mu ngeri ye. Bagamba love is, I mean, beauty is in the hands of what? The beholder. Uli ayinza okuba ayagala magezi, omulala ayagala magulu. Everybody is beautiful in their nature, and I think every woman is beautiful, because even a woman who is not so good looking in good looks can have good manners. You can have a good manner, and every male says, this is the one I want. A person may have a very soft voice. Only that thing is your beauty. Every woman is beautiful. Everyone is beautiful in their own way. Chitegeza, buli omu yetaaga protection before you open your doors for everybody to enter, come in, get out. Tugende mukuddamu okusanga laavu nga wagikoowa. Ngenda bba wengeri ssatu. Esooka nagimaze dda oba ngenda gi-expoundingako okubeera ne ka list bw'ogenda mu supermarket. Bw'oba okola list y'omuntu gwe wandyagadde okuba naye, this time around when you're talking, you're not talking about Mr. Right Now or Mrs. Right Now. Many people enter casual dating scenes just for just. Nga bw'onaabeera oregula enkuba n'etonya n'ogamba aliwo ono, hello, yes, Lillian, where are you? Just on my way to, can we meet? That day you can casually date. Nenga tebirimu future, and we're okay. They excite. You both know it. And it is okay. Everybody should be in casual dating. It's okay, because that's the road now to seriousness. However, if you're tired of that road of casual, bintu bya kisazi oba kwasagana life is and you want something for commitment. Nga tugenze kadi ka triangle, everything changes. Kitegeeza nti you must restrain, oyina okwerumya oba okola omuze ogw'okwerumya ng'omuntu asavinga sente za retirement ng'okyokimanyi oba oli retiringa. That is pain, putting that money away for retirement one day when you're not even sure when. That is the pain you must go through when you're making these habits. Okola emize egyogoba casual things in your life. Casual, you close the door. Casual is very serious. Because I said in my book, everything in life begins as casual but ends in what? Casualty. Bitandikanga ebyekisazi ne biggwa ng'ate gwe basaagiddeko. So oba okoyo kusaagirako. Kati fuuka serious. Kati y'ensonga y'olwaleero. Oba ne kalistiko ng'oyingira supermarket ya laavu. Tosooka kunotinga down ebyakukyayisa omukwano. Omukwano tegulina buzibu, n'eyakukyawa talina buzibu. Nkiddamu gwalina obuzibu. Tewali musajja mubi. Tewali musajja mubi. Tewali mukazi mubi. Ffe abatamanyi. Kitegeeza nti wayingira supermarket nga bwe nagambye mu kifo gula omo oba magiki oba waki wagenda ogula ekintuntu because tewalina list. Bwali oyingira mu bwongo obwo tewali tomanyi sabbuni gw'oyagala. But when you know the soap that you want, you go directly to that and you pay for it and you'll feel satisfied even if it doesn't wash well. Olyanga tebakubbye than okuyingira n'ogula ky'otayagala. So in the supermarket of life, we have narcissists, we have liars, we have losers, we have people who are dating for fun, we have those ones who are cheating. Heartbreakers. They are good men. There are those ones who are working, there are those ones who are not working. So we are in the jungle of, people. So when you get into that supermarket without a list, you choose anything which comes to you by the way because it has come. So a list, sigamba nti oba ofuuse muzibu. Saagala abantu bagambe nti yayogera ku listi ogifuna n'onewa. List eyo kutera kubaako bintu nga ki. Okay, kisinzira. Sometimes we don't even know what we want exactly. That is where I was going. Which we are going to, we can call it setting yourself for success. Omuntu yenna ayagala enkulaakulana mu bulamu, enkulaakulana mu by'emirimu, enkulaakulana mu gy'olaga, enkulaakulana mu by'omwoyo, anything you call success mu definition, kitegeeza osooka kwesettinga gwennyini. Kitandike naawe. Tosobola tuuka mu nkulaakulana yonna in life nga totegedde ky'oyagala. You don't know what you want. Kitegeeza ensi ekuwa kyonna ky'oyagala. Many people don't know what they want. They don't know.
nga ne bw'omugamba okay you want marriage for what tebakimanyi and men are even married without knowing why. Yeah. Natuuka butuusi emyaka gimpeddeko obudde buweddeko all my friends are getting married. Yafumirako Mr. Yajja. Some people don't even need the marriage. Some people are not even supposed to be there because of even the work they're doing. Some people are not even ready because they are not even having the raw materials for a relationship. Raw materials. Time, care. They need a home. You have not even put the home together yet. Those are all things which can affect a relationship. People are just entering like this, not knowing what they want. So in life you have many decisions to make, and life is a decision-making journey. Buli lunaku lw'okeera omusana ne gufuluma naawe n'ofuluma oli mu kusalawo. Mu ngeri yonna oba osazeewo bubi oba bulungi, you're in decisions. So since life is a decision-making spree, you must know what you want. Ki ky'oyagala nga ggwe. Tojja kujja kumbuuza ani gwe njagala, sijja kuyamba. Gwe nnyo olina okubagamba nti abasajja abeeno sirina gye mbatwala. Omusajja afaana bw'ati. Omusajja akola ekintu kino ky'otasobola gumiikiriza, and it is relative. Ekikusanyusa tekinsanyusa. Listi eno tetulina nayo okugyegendereza, waliwo okukisussa okukakkana ng'era osigadde taliyo. Ye point number gye tugenda eyo tugendagendayo flexibility. Bw'okwata list n'oyingira supermarket ogula ebintu oyinza okuba olina emitwalo 10 mu nsawo. List gy'okoze ng'eri emitwalo 5. Time netukanoga kati nzijjako nnyaanya oba apple. Apple nsobola ogizirya enkya kantwalemu nnyaanya. Okitegedde? Apple eno nsobola ogigula oba si gye nneetaaga kati. I cannot cook without tomatoes. Ate ya bbeeyi kati kangula ennyaanya. N'ogenda ng'osalaasalako okujja ku budget yo. So life is like that. Meaning that even if we make the list may not come out. It is very hard for us to have a perfect person who fits the list. Tekiriyo. Teri akola ka list yako n'ogamba njafuna nga muwanvu nga yasoma ate nga mugagga. Ate ayinza okuba ekimu tekiriiko. Kakati kiri erigo okwebuulirira nti ennyaanya naazireko bantwalemu apple. Will you take this for that? That is where we go to flexibility. Number 2. Olina okuba ng'oli flexible enough nti eno list gy'okoze eyinza obutavaayo nga bw'ogiraba. Oyinza okwagala omuntu eyasoma ennyo naye neyasoma ennyo baba n'ebizibu byabwe. Ayinza okuba wangezigezi n'ogaba olugezi sijja musobola. Waakiri kantwale ow'ekisaamusaamu teyasoma nnyo naye ng'ate tusobola okuwuliziganya. Everybody has a problem. So list eno yadde tugikola, let's move to flexibility. Omuntu okuba nti osobola okusalako ku byetaago by'oyagala mu munno n'ogamba kino nja kitwala. Mwagala nnyo naye tali mu ggwanga. Nsobola ogumiikiriza mulinde. You may not be comfortable with it, but ayinza okuba yalina ky'oyagala n'ogala kangumiikirize. That is also a point. Omwana agamba nedda nja twala omukyala nga teyasomerako ddala kubanga nze nasoma nnyo. Seetaaga yasoma nnyo. Azitaba n'amagezi amaza njala nzaali abaana. Asiibe waka takola. That is a choice. N'asiibe waka nakusalira ebyana bulungi nnyo n'akwata endinga tu n'abirabirira nawe n'omulabirira. It is an exchange. We are in a world of exchange. What are you giving away to get what you want? You must lose something. You will not have it all. Tojja gamba nti gwafuna omulungi eyasoma ng'ate alina ssente ate naye yeebuuza gwe ate nkwagalako nange nsobola okuba gw'oyita kiraasi yo si ye kiraasi yo naye agamba nange nnoonya kiraasi yange. So there is always an exchange. Why we are suffering in the world that we don't want to pay the price. Buli ky'oyagala kirina omuwendo gwakyo. Omuwendo omala ogusasula gukufundira ky'oyagala naye n'omuwendo ogwo ogusasula oba olina kuba ky'ofiiriddwa. We sacrifice. Wabaawo kyetufiirwa to get what we want. Kati gwe tusobola gamba nti okoze list nga tolina exchange okoze. Njagala omusajja mugagga nga yakola dda nga buli kimu yakimala naye nga talina mwana ate nga talina mukazi gwe yagaddeko ate musangaawo that one was marrying a duck before. Look, is this was he marrying a duck? There are things which are obvious. If you're going to find a rich man and you want that man who is powerful, manya ntwaliwo abakyala abalala. Will you kuvuganya? Be ready nti yes or no yingira. If you don't want and you're very jealous, don't enter. Because that's the price you're going to pay. So asking yourself the price of falling in love with someone, what price area will you pay? If you want omukazi nga teyasoma nnyo nga musirusiru ng'agenda kuzaalira abaana, beera ready nti gwe agenda okukola ennyo. Toddamu complaining nti omukazi talina ky'annyamba, wamuwasa okimanyi nti yasoma talina ky'amanyi agenda kuzaalira abaana yabazaala. Don't complain. That is the price. Nawe ogamba nti njagala omusajja nga mwavu
naye nga nja munyigiriza mpulirize mbeere nga nze omukyalo w'amaanyi togeza n'otuuka mu maaso n'ogamba wuuyo takola talina kyangasa nkola nnyo buli nze akiteekawo tuli mu kwerimba olaba tuli mu kwerimba so everything you want in their life what is the price njagala kubeera w'amaanyi nnyo nfuuke famous what price have you paid the price is there they don't want to pay the price they want the price kakati awo wewali ensonga bw'obanga tonnabagamba nti njagala muntu list gy'okola eyo are you willing to pay the price njagala omukyala mugezi nnyo nga Mariam do you think I'm easy to marry to convince gwe kagundaba ye gwe kandaba how many people come to my phone saying you are the one I want and how do I have to choose you from other people so it's not easy even to get my attention so awolabe nogamba kati eyo supermarket njirabye ezo apple sijja ziwe antwala ennyanya nobireka ekyo nali nkyagenda kisoboka nokireka let's learn in life to take a decision to live good things even when they are good but as long as they don't deserve you leave them oleme kwetuga natedde mukazi sente zimpeddeko ayirisize gwe yewanika kubeta sobola if you're really willing to get somebody who has what you want and you're going to pay all the price omukyala mulungi munyirivu ebizigo yesiga bya 35 engata yambaza 8 will you handle tume kwerimba that's why abantu babiramu ebintu byokwefera mulaavu kwerimba tebayagala kusasula price gisasule yingira simple you'll be free ogambi nasasula nobwengula bukuyambako by the way omukyala wo mutwale osasudde bwengula the nature favors those who pay the price. So make a list. Be flexible. Be flexible. Okay. And again, number 3. Nendako tuwumulemu bafune pen bagira bakola list. Bakola list. Bwetujje tulabe number 3 tova otukomawo. Mwasuze Mutya tulina Mariam Nagujja tulaba bwobosazeewo okuddamu mu love biki byoba otunuulira okwewala ate okugwa mu biri ebyagikukyaya in the first place tulabye making a list no prioritizing ebintu omuntu gweyagala biki byalina okuba nabyo bwomala kubanga tewali ali perfect agenda kuba nebyo byonna byonna omusanvu byowandiise laba kiriwa kyoyinza ocompromise nga konogamba okyawo kasita kina nekinakiina kino tunaalaba bwe tukiyitako ekyokusatu mbadde ngamba getting the right frame of mind obwongo bwo tandika okwekolako nga bwetwogedde kibi nnyo nti abantu tetutwala budde kwekolako okwekolako nandigambye okulaakulanya obwongo bwo point bwongo nsomesa wano si mubiri eno ngoye tusoboloza amati okuba makeup noyambala enviiri no everything is okay but you may not have worked on yourself to fit the criteria nti list yeri gyokoze nowonabeera flexible nga gonyini oliko ekizibu era omuntu yajja kola ki ajja kudduka so getting into the right frame of the mind is that otwala obudde niwe empoweringa empowerment kyekino Mwasuze Mutya kyekola kyenkola ku channel yange abantu bongerako omuwendo bwamala okwezuula I am so happy Farida nti abakyala bampandikira okuva eri Antonde nga tamanyi na luzungu nagamba bannange nezuula kati webuuza oyo agamba nezuula teyagenda mu kirasi kiki yazuula twemegamba nti abaasoma bagezi abaasoma tebabiddamu nabbatiisatiisa nze mpeebeddwa mukisa Farida nti nsomye nentuuka ku ayi nenzayo ne wansi kati ne waggulu siyalina kyenkimayo nenzayo ne wansi nenkizuula nti amagezi amazaale ge gakola obulamu si bino byemusoma mu kirasi ebyokusoma mu kirasi bikuyambako connectinga bintu memory kugattagatta mangu but amagezi amazaale is more important if someone sits here kusheno nga tamanyi yadde n'ekigambo nga kyatulako na mu kirasi asobola okugyawo content singa aba n'amagezi amazaale n'agakozesa mu bulamu bwe ne gamuyamba conclusion eriki nti omuntu wamala okwekolako empowerment kitegeeza tayo essaawa 2 olunaku for the last 15 years tewali lunaku may God strike me restasoma tekibanga naye olunaku enjuba lengenda wansi tulaba ndi wano wakiri ngenda ku YouTube nengamba how to
I see something which sparks my imagination. How to? Why do people do yoga? I improve my head every day. Kitegeeza nti empowering yourself omuwendo weeyongera. Omuwendo gw'omuntu teguli mu ssaawa ngato z'oyambala biteeteeyi na makeup. That is not the value of you. That is not the value. It's not the car you drive. Ne bw'onaavuga emmotoka ng'obwongo buli empute era ojja kubehavinga ng'omuntu atagenda ku ssomero. It's the same. So me what I look in life is the value. Tunuulira ekintu mu budde bwe kigenda okumalira n'omuwendo gwe kigenda okunyongerako, and that's what everybody is looking for. So if you're not having value, mba neebuuza mu mutima gwange no mwetaaza ki? Kakati ne value eno nga tuli mu kweteekateeka nga tulinda abatuufu, ogamba mbu love yatutamanziramu kibagamba gwaliko ekizibu. Love terina buzibu, walonda bubi, ffenna ensobi twazikola, nazikola, buli muntu yazikola. We made bad relationship decision ne tuzuukuka, even me personally. By the time I wrote a ladies guide, eyo story ndigibagamba nga mpezeza emyaka kati nakendeeza ndowooza 5-7 nali ngamba 6-7 when I was 5-7 njaba buli story behind the whole ladies guide thing. Kati tuli kwa 5-7 kakati ata nasazeeko because nalaba kati twasemeza nodda kwana mwetanga anti awo sagala judgment bwe natuka kwa 5-7 basi kyeguya awuja kuba akazi akakadde akatakyeguya nkola bwenti nibikisayina kyenoonya kati njogera mu kyenjagala saga. I'm not impressing people anymore right now nkyalina kyenneetaaga mu nsi, so kansiige ku kaki akazigo embuzeebuze. After 57 I don't kati I call a spade a spade. Now realizing that even if you build a business empire, even if you work hard, even if you are intelligent, even if you're up there, nga totutebudde kuwuliriza nsonga za relationship ne beerimbalimba abantu beerimbalimba nti bali happily married but they're lying, it can end one day in a saga. And in my office I've seen sagas. I'm listening to them every day, I'm reading them, and I know where people are lying. Because nze Katonda yampa eriisa liraba bulimba, seetaaga budde bungi nnyo okutegeera nti oli mulimba. I just see them, that is a lie. So most of the time, because people don't take time to empower themselves, ne baleka love ebweru nga bwe binajja nakyo ate nga bye bibatawaanya, then they end up in a mess. So kitegeeza nti even if you go into the market to look for the one, even if you go in the market ng'ogamba noonya omubeezi, even if you come to me, by the way, if someone comes to me bwanoonya mwami anoonya mukyala, nsoka gamba have you worked on yourself? I can't bring somebody just like that nga gwenyini oliko ekizibu. The cycle repeats. The cycle repeats. So empower yourself. How do you empower yourself? If you cannot read, listen. If you cannot listen, watch. There are a lot of movies zebazanya nga zirina real life stories ng'olondamu n'ogamba kino nakirabako batuufu n'okajjukira n'ogamba. There are a lot of shows tusomesa abantu ku YouTube enkya n'eggulo, abantu basomesa. When you listen you learn. Taking a decision to leave a relationship n'ogamba eno mbi yadde mpulira nfa entwala mu hell, I'm moving to fire, kankiveemu, kitwala decision ng'omuntu akusupportinze. Tosobola kubeera supported in a decision nga gwe wennyini tomaze kulaga nti kutegera kikuluma. I cannot help you. So either way, let people empower themselves and let them improve their attitude towards life. Nti obeere bwoti ng'oli wenna. Bannange mbabuulira, omuntu atereezezza omukwano, atereezezza love life, atereezezza okusalawo. Falida Katonda yampa okusalawo, nze nsalawo era buli mwaki manyi. Asitangula bwenne ngamba I'm going to get, you can't change. Okusalawo. Because okusalawo kulema abantu banga bali double minded, alieno. If you take a nogamba nti I am on this road and that is me, oyanguyira obulamu. So ne love eno obutasalawo, abantu bagala okubatisa, ayina abantu mukaaga. Confusion. You cannot. Until when you wake up in the morning nogamba this is it. Move your bulungi. That is the beginning of life. So success. Ne sente abantu okubabula, sente okubalema, ebintu bifa, bantu tebateredde emotionally. Emotionally. They are lying themselves. Then it also goes to workplaces. You cannot have any good production. Toyina kyo newe liba kolero ng'oli mu kavuyo ka love. Bajja kubba ng'oli mu kavuyo ka love. Eno weggalawo eri love ekutawaanya. You can close. Ngolowooza nyopadde. Lwaki sirowooza. So tugambye empowering yourself. Yes. Gwe mwennyini weekoleko oyingire mu kintu nga weekozeko ng'omanye ekintu, musome ebitabo bannaye mbakubiriza, muwulirize, musome, muyige. Obwongo Katonda yabubawa mubukozese muyige. Olina okuyiga buli lunaku ekikwatagana n'ekyolimu.
bw'oba oyingira business genda ogisomeko nga bw'osoma ku business yoyingira ne love eno obufumbo bwe mulimu mutwale obudde bwe bakola conference z'abafumbo genda owulirize. There is something you're going to pick. When someone says there is something you're going to teach, listen, because it matters that disturb your life biva mu decisions mwakoleeyo nga mulonda abantu abo ne mwerimba. Abantu berimbira emyaka 3 2 bali mu wrong things and they are lying themselves year in year out, then era bigwa bigaddewo and they are losing more. Why don't you solve it now? That's why sagala kavuyonze. You stop something at the beginning because you know that getting it out of the relationship, which is bad, is more difficult than how you entered it. So biwedeyo tunuulira tuddamu love. Is it true that there is no Mr. or Mrs. Right? There is, and yes and no, because everything in life is about attitude. The way you see life, attitude is everything. I can look at you and I see the good you, Farida, but I can look at you and I see the bad you. It is in my eyes to define you realistically. Someone is saying, Mariam is bad, but she's so good. We are using the same eyes. So when it comes to Mr. and Mrs. Right, it is your attitude you or painting ekintu. That's why oliwo abannyonnyola omwagalwa we ng'amunnyonnyola munne buli omu ali mu kwewuunya. Okimanyi nti ffenna bali ebweru tuba tulaba abantu bakutomeza naye ate nga kulowooza bituufu. Yeah, because it is in your eyes. So that is where the judgment is. Togambanga munno nti yakola decision enfu. No. Tomalanga biseera byo ng'obulira mwagalwa nti bamulimbye. Ebyo ezo emboozi mujja zibeeramu nagambye. Mujja kunyumya emboozi z'abaagalwa omusana guke wansi awulirize bw'ati adde bamulimbe. Akomewa gambe ate kati ndi lubuto kati zo story nazikuwa. What I do is that I know that people in their heart they think oyo gwine ye Mr. Right. Kakati oli waba ne Mr. Right bamufumbye ayidde muleke ajje bulungi nnyo. Walizuka bibye fetuwa guide. That's why najita ladies guide. Me I guide you to make your own personal decision, but I cannot show you nti bakulimba because even if I tell you that there is obulimba you will not get out. So everybody is Mr. Right and Mrs. Right in the eyes of the beholder. Alinga busy. So botuka eno kiraba nti teyali nga gwakyerabidde ogatta ku lessons. Bani abadde bagamba wamagundi yaŋŋamba so gundi n'agamba gwagattagatta naye oli gwe batuuzizza mu kintu bwe bati tomalanga biseera byo munnyonnyola bajja bamalira amalusu. I have told people where even it is obvious nga n'eriiso balikubye nga nenyini alaba mbutuufu lava eweddewo n'agamba naye sijja kuvaawo omwoyo baagutwala kati oyinza omuyamba oyo, which means that omuntu eyo alina okwesevinga. Omuntu okwenunula alina kwenunula nga ye. Ffe tubawa guide okole okutoolawo gambe kati nsigalawo bangenda. Biki ebitera okulemesa abantu in such situations? Because of trauma bonding. Thank you very much. Omuntu wakubonyaabonya ebbanga eddene mulaavu nga tegweyagala n'alumya obulamu bwo mulaavu nga gweyagala nga yataguwa mmere yakuvuma obusiru yakulaga nti oli worthless naye nga ate ogamba gweyagala. There is what they call in psychology trauma bonding. Trauma bonding oli wamala obonaabona ennyo ne bamusiba enjegere ne bwozi musumula ayinza osigala nga ali bw'ati naye ng'enjegere zimuvudde ku mukono muganedde emikono gite oli free. Kitwala omuntu obudde ebbanga omuntu okusumulukuka nti ali free. So when someone has been tortured for a long time in love naye ng'ate amutocaninga gwayagala time etuuka nakkiriza reality nti awo alina okubeera nti awo ofumbo bonna buzibu negendaga bajja kunkuba tajja fuluma ne bamugulira oluggi asigala mu kintu ekyo n'akibeeramu kitwala ebbanga. That's why recovery nze abafumbo bwe bajja olinga ngamba mbu njagala for 1 hour nkugamba sijja kusobola. Obufumbo mazemu 20 years onjagala for 1 hour to solve a 20-year program agenda kunyumiza buli lunaku ekize tujja kunyuma because it is a story. Getting out of a dilemma or out of a bad decision takes time, not 1 year, which means guidance inakuba longa. Pakuli wagamba, oh, the free. It's a process, but it's not the one thing like today. I'm getting out. It doesn't work like that. It's a process. What you planning? The real exit. Ye ndagamo kati yes. Atenga n'okukivamu ino okupangula emotionally calm nga n'okusekoseka nakikowa. Galiwo ogambye ku
working on yourself kireeta maturity awo. Of course. Nti oyingira mu love n'omanya kati love ndabika ngenda ngitegeera. Ate oddamu nakunyiga. Ngenda kipapira. Tonyigala kunyiga. Waliwo abantu abagenda okujja, some people are going to abuse you, others are going to not to love you. Another person can even make you feel marriage is next week. Bulungi nnyo. Yes. Someone can make you feel you are connected to your soulmate and you're like, tick. And you're even sure. And then next week there's someone else. And you say, but I saw. You get? But I saw what? I saw the truth. We were in. Ngadela omatidde. So tewali muntu mulimba mu kintu kino. We are in a wave of decisions pertaining emotions. Bw'ogamba nti teri muntu mubi. Gwabeera alina kyabula. Nedda gwaba ayagala okupainting ekintu. Omuntu ng'oyo yazze n'akulaga marriage is next week. N'akikulaga nno naawe n'ojja. N'okyamuka. N'amala n'agenda n'abuka n'omuntu omulala. N'agamba n'ogamba nti yeggwe naye nga naawe okirabye n'akyusa decision n'ogamba kiki ekyabadde wakati awo. Tabeera mubi. Farida, abantu bonna ebintu bino ebigana emotions biri beyond our understanding. Biri beyond our decisions as people. Waliwo abantu nga muze ogwelago yaguzimba naye tugamba omuntu nga oli abadde na sure nti nalabye n'agamba banembadde sure ki ekyabadde ku musajja ono. Wabawo ekintu. There's something. But you cannot really explain it. Why? Because it is more deeper. Waliwo nakolako interview with oba nagamba ko bride gwe baleka mu church ku Christ the King. Oh, you're everywhere on the internet. Yeah. So it happened that nange nga bwomanyi nasoma just Facebook nendaba ekintu ekyo ngamba, hey, why would a man do this? When I see this, I see a book I'd bought long time ago I'd never read. Nembikula natukira ku point eyo. Why people fear commitment. Ngamba nensoma. In the evening, someone calls me for an interview. Ngamba, I read about this thing. Now this person is the... And then people were painting this man as bad. After a long time, now the same person approaches me. When I heard the story, the lady, the man, I was like, oh, wow. His side of the story. He was so right. How? I can't say it because we're not allowed professionally. But he was so right for what he did. Right in what sense? Kubanga? I'm just giving an example of a place where people change their mind, but nobody can explain, nobody can understand them. It is only you and God. So ezo kiba kibi eri omuntu gwoba okikoze. Naye singa omuntu ono akwanjulira ensonga ze n'oziwuliriza, then you're like, and the world is seeing something else. So in love we cannot explain why people don't marry others. So ensonga ze yazitegeera ku machanga kusanga kaga batugatta. Ayinza okuba yali yaziraba dda. Otunuuliramuko omwana wa munno gw'otegeseza bino byonna. Naawe by'otaddemu n'abantu be baayise. Farida, the love of marriage and the love of women being taken, I think it is the foundation of all problems of women. The love of marriage. Okwagala obufumba. Okumpasa obukufumbirwa. Kireetedde abakyala obuzibu bw'amaanyi. Lwaki? Kubanga it is like a trophy of sorts. It's like oli wakifuna abanga afunye buli kimu. Society bwekikoze. Mwana wattu nali mmanyi kiri mu Africa mukka ne mu bazungu. Kikulu nnyo 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 ne mu bazungu nti omukyala ofuna it is like now because it has been glorified bakifudde nnyo entikko ya success. Bambi abakyala abamu n'okukifosinga bakifosinga, including okwekisasulira. Exactly. Including n'omusajja n'wamugamba nti kimunyingiza nga ŋŋaanyi. N'amugamba outrightly nti nze njagala gwe presence yo. Munnange abami boogera. Ebisigadde bindekere. Abami boogera. And they communicate. N'agamba omukyala nkubulye munyingiza kino naye nga siri ready. Bambi temukikola. Nze sige ojja genda. They can even bring police. Yes. They can bring relatives who are powerful. Yes, and you marry a woman by force. Bulungi nnyo. Ne mutula mu marriage nga tomwagalanga nako. But you're there because of fear. Fear! So akataba ko namala okasoma bwenti. There's a way the universe led me to the book. Omusajja n'agamba fear can keep people in this thing. And people are marrying others because of fear. What will the society say? People are going to judge me? Kati kamusanyuse. Abaana ne bayingira marriage when they are not even loved. Omusajja n'atotyalinga omukazi
akimujjuira amugamba, do you remember what I said? I told you I never wanted wafuusinga ekintu kino. Kati ate ono yayamba n'okuyamba nti teyakiyingiramu n'agamba sijja kikola. Oyo yalina even kind enough, because even I don't know what would have happened if I had said yes. N'ayinga n'omuntu gw'atayagala ng'alina gw'ayagala ne basiibanga n'oli adda lweggulo olunaku lwamba lumala n'oli. They build dreams with others and they live with you. That confusion, and that's what we are in now. So at the end of the day obuuza n'ogamba nti golowooza kiba kirungi omuntu ng'oyo ogamba nti omwana wa munne ku last moment. He must have communicated. Men communicate. Nabagamba mma muli emmere n'omuntu tayogera bigambo bino, si bigambo binya akola ekintu n'olondamu tebajja kwogera. They send a message mu non-verbal cues gwe n'olondamu n'ogamba ntandiiko oli takukubira simu takunyega embaga egenda kujja kwe tusobola kulonda muto mutona nimba. No communication, tatadde muyadde. Can somebody make a farm, not till it, and you say that's my farm, nima talimiemu weeds zirimuli biki biki, omuntu aba amaze okusindika message nti si yeggwe gwalina okumanya nti kati wano either bali mu kunkozesa oba nze yeekozesa. I'm setting myself up. So me, what I think is that I have come to that level of not judging anybody why they acted. You need to listen to their story. Nti omuntu agambe nedda tonyingiza kintu kino sigenda kisobola. Bannange tukkirize, most of the time abakyala bafuusinga ekintu ekyo because it is the trophy of life, and then they get in, and when you get in somebody shows you remember balemera kushinga kimu, I told you bino gwe yabiriita, then you play and you die from there. So I would rather it was better. Ate kubanga go wakisindiikiriza oyagala kikole by hook or crook. Kati gwe olina kulaba nkulaba non-verbal cues oli waba ayogera. Bw'olaba omuntu nga ne plan ze toliimu ne mu byanyumya toliimu asindika sigino n'agamba naye oba muli oba temuli toliimu aba amaze okwogera subconsciously nti siri naawe. Kati gwe gwamanyi oba oli mu kiki sigalawo naye wendi tebajja gaana ajja nakubeerawo bwati. They have a lot of time in the world. A man has over like 70 years to make a decision of who to marry. Bulungi nnyo 70. N'agamba si yogwe n'addayo emabega n'awasa omutuufu, which time you don't have. So kati gwe abeera azannya mu budde bwo. Me, I would think tuyiga okwebulira amazima. Marriage is a trophy. Everybody wants to get married. Everybody wants the one. But it does not help you to force anything where you list and you'll be trauma bonded. Nga gonyi wa creating. It is not helping. I would think so. So, is he right or wrong? Everybody was right, either way. And wrong. And wrong at the same time. So, madam maturity. Nti singa tunayiga okukula mufe mu birowoozo byaffe. Ebintu ebimu n'omanya ekyo kankyerekereze. Kino kankipasuwinge, kino kankikwate bwenti, tugenda kwewala ebizibu byala. Kitegeeza nti tulina okuzimba what they call self-control in life. Self-control is a big subject. It's taught by you. Teyagenda kikusomesa mu ssomero nti we controlling tolya nnyo. Genda okola exercise so nakyo. Character ya muntu oyo. Nti oyo yali self-controlled. It is either taught by problems you go through in life, nga wakubwa nnyo, waliwo abantu nga bwakuba obulamu nayiga okubeera controlled. Papa. It's either taught by practice. Nga mazo kigamba nti muyiga okwecontrollinga. Tine wobalabye cake ewooma. Ne because egeza kati nange ndi mu struggling ne weight. Weight mumazima dali mukazi mutono. Nange simanyi kintu seko. Si bintu wenali. Sento. Obakulya mubi. So kitegeeza nti nange anze wenkoze. Balira tuleke. Kakati okakana omuntu olina okulaba cake. Nugano jirya ewooma naye bannaye nekontrolinga ku cake. Soda nze nemwembera ne ku mukolo newoleta soda eringa nwasi omunywa naye nga ate awooma. Kitegeeza nti developing self control nti newonalaba omusajja nga wa mulungi mugogofu muwanvu bannange oyogera n'obulyango ofunye ne goosebumps naye ng'omanyi bagenda kutugumbula nanyini wajja kutugumbula n'ogamba nedda ekyo sijja kukirya kankirike. Eyo self control erema abantu. Kati abasinga instead of saying sijja kukirya agamba kankye binaggwereeyo nantubire. So self control is what we need in love. Kitegeeza nti even if you see something which is very good but you don't deserve it, please. Or it doesn't deserve you. Or it doesn't deserve you. Kireke abakideserving bakitwale.
twe creating emu embeera eyo kitegeeza nti most of the time ojasanga omuntu Mariam what is good I deserve the best. Yes, but if the best has issues, a best can be a married man. A best can be somebody who is going to get married tomorrow. Remember, love comes in weird ways and weird time. It comes when even it you best can be somebody who is because you could not tell somebody now divorce your wife and marry me now because I love you. That's another story, which is a lot of issues, and you have to pay the price, of course, for that. So she says, "Olaba omuntu mwagale, okay, you can play nagambe dating china buzibu muzanye mwawo, but when it comes to the word commitment, who you give it, it is another word. Wanokuzanya tewali buzibu, intimacy, passion, muzanye mwawo, it is a way casual. It's okay, casual, but when it comes into ntwala muntu ekigambo ekyo waliwo buzibu. Is the source of death. Death. People kill for love. Uina gambo kubeera n'omulala, we shall die. Hello. So our commitment. Ate naawe oliwo abajja nga leeta seriousness nga baakuwasa dda wafumbirwa dda omukontrolling nga waitolingira nnyo wala. Bw'aba ategedde nafumbirwa dda abeera seriousness yagireta aleta yaki. There are people who are careless in love. Beeteekayo nnyo. Bagatta obulamu ku bantu abatalina gatta nabo. Wosanga omuntu nga yawasa dda oba yafumbirwa dda ne bw'oba omuzimbirako emboozi oba ebigambo bitalina kwogera nga bigenda kuleeta emotional connection eri unnecessary omale ng'olowooza muli wamu naye ng'ate aliko enkwaso y'ekintu ate ekikwaso mutandika okubeera mu buzibu obwo. So even when you talk about your issues with someone who is taken, be careful. As in abuda kuteeka nnyo mu mboozi egenda wala n'okuyingiza ki emotion kikobweb nogaa kati kino kinyingiza otya. Investing with married people is wrong. Don't invest with them. Oli alina kuinvestinga na mukazi we. Lwaki oinvestinga nange? Alina kuinvestinga na muntu gwagamba kwagenda obeera naye. Why do you put me in that thing? Ngenda kubanja. Nga tulina investments ezikuze nga abantu ba partnering they are not married. Those one now we call a lawyer. Musajja ku musajja. Endagaano erina kubeera mu maaso ga lawyer nga it is purely business. It is okay even if it's a man and a woman as long as it goes in law. Even if something happens in the future, twawukanira kumigabo than okwawukanira nani nkwagala. That is another story. I was with you, we built a life together for a long time. I was working with you. How do I wake up in the morning and you say bye when you have my properties? When you look at courtrooms, when you look at all those people fighting in the court, they are fighting for love, not properties. Because properties were zikola, but love went wrong. So what I want is, when you're investing with somebody, ask yourself as who. I want to point out. I told you in my book, know your position in a relationship. Don't forget, who are you? So when you're investing in someone, you're building a life. When you're building a life is not S3X. That is an activity and an experience. Building a life means visions, plans, aspirations, updates. That's where love is built. You can even gossip someone because but if it is something that you're gossiping and you're building a life with someone who is not yours, it is a rise of problems. Then you claim them as your own. Interaction tunyumia ne ono potential. Can I tell how it flows and see ono? Okay. That judgment of knowing who's the one and who's not the one is quite hard. Because we love to love, or just I mean, music is playing. A minute warmer, you don't pay attention. I think creating an embedded anti-wakwagala. Now you start making scenes to look like in love. Your head. In your head. When I'm with Mariam, but that is my habit. I can do it with Farida. I'm on the show now. I don't pick my calls when I'm in a meeting. So love. Do you understand? So actually you can create a chitaligo. You cannot tell whether somebody is right or wrong. That's why I told you love is a risk. Or psychologist, love is a risk. Someone else can see. Nagambi alimu olaba ngolina Mr. Right. Fabali ebwe tulaba kirala.
tinaye ono nga bamulimba ffe tuba tulaba bakulimba gw'olaba kituufu so the judgment ali mu kintu tosobola kumanya mazima ate essaawa eyo obeera weegamba kyenze kyempulira I'm pleasing me kati gwoba olaba kirala guuma ate naakala naawe olowooza kyowulira nolikyawulira that's how funny love is nti wemba njagala narcissist nze malowooza naye anjagala you understand you create scenes ali ebweru basisters bo brothers mikwano abalaba beba balaba amazima ga love abataliimu kati gwagirimu baba bakutwala omwoyo tubawulirize nnyo is what you're saying. Thank you. If 90% of your relatives are pointing at the same thing, they are right. Abaganda bagamba abangi basimba ekizimba wekyabikira lunwe ekizimba ekyabikira wabanga abantu bagamba naye gundi oyo ekigambo kyekimu kiba so it is the percentage that matters. The percentage okuba nti abalala nkaaga aga yandibamu omulamwa ana bagamba ebiseera ebisinga omuntu wabanga Farida Katonda yakola laavu nga true bwetwogera ku kigambo laavu tuli Katonda yennyini tayagala bintu bya bulimba ebintu ebyobulimba sita omuntu wabanga alimba mu laavu ng'alimu akakunkuna somewhere somehow ne percent tegenda mu 40 egenda ddala mu 3 nga tebamukirizaamu 90 babogera mazima ndi naye tugamba naawe wakirabye naawe okiraba gwe abatalaba kitegeeza nti abantu bagamba ekigambo abangi nga buli omu kyayogera tandika okugamba naye ki lwaki abantu boogera ekintu kino there's something lumu nalinga mpaka n'omuntu wangamba naye Mariam ng'oli mukambwe ennyo mutegeera nga nze ngamba naye kyantu bagamba ndi mukambwe nze nga ndaba ndi okay I mean I'm jolly naye nga buli omu kyayogera nengamba naye kantule once why are people saying I'm too serious but why is it really happening then one time a friend of mine in white comes weyajja nangamba to meeting nangamba Mariam I've met Africans but you're something else nemugamba why there is an attitude in you that is different nemugamba what is that you're too detailed detailed as in kati wangambia detailed nga ndi mugamba wait excuse me can you please clean this ngalaba nkebera buli kimu yatudde dda nze akebera wengenda okutuula nangamba you're too detailed nengamba so it means when people say the same word I need to know that this is it nintegeera nina simanyi ngaze manyi ndi nomo noyagala okikyuse oba you're fine with it no he told me when I asked him is it bad nanga it's not bad but you become a bit naughty people naughty you so bakunotinga mangu nemugamba so should I change? No, there's no need of changing. That is you. That is who I am. That is how I grew, and that's how I've been. So I choose as always in choose. Well, wow. Kati gene tumule. Okay. Tukomewo tubifundike aina choiza okutugatirako ku mulamwa guno olwaleero. How did you find love again? Okay, bakola biki? Kati akakyoka, was it you, was it them to come out of our? Okay, thank you so much. Okubantu kyali naffe tukyali ku Mwasuze Mutya wamu ne Mariam finding love again. Kati obuzibu tusinga busangawo. So abeerawo nabeeranga n'omutima amaze okugamba mpulira kati enjagala. Ne obeera courage nga gy'atalina oba it is the fear of what they went through before. Yes. Nemugaana. Mbadde ngamba omuntu w'otuukira okusalawo nti now I am ready. You've overcome the fear. It cannot, when we wait fear to make decisions, you can wait forever. There's a documentary I was reading about fear, and bagamba fear, yengeri amanya mabi agatekebwa mu nsi ga controlling abantu obutagenda maaso. Oyinza okulaba ekintu ekirungi n'otyo kitwala olwa fear. Fear we battle with it naffe ffenna buli muntu ne gwolaba wangudde ne ku last moment afuna fear. Kakati fear ye y'okuba nti bwe naddayo bananjagala. Oba nanganda anti love wekola omuntu gweyagala nyini gw'obulyanga obulamu bwo yoyo ate gw'osinga n'okutya kyangu nnyo omuntu okudatinga omuntu nga tamwagala omugamba ekigambo nkwagala kyangu nnyo nga takwagala okukyogera okusinga akwagala kyangu nnyo gamba omuntu nti nkwagala nga tomwagala than okukigamba gw'oyagala love gets you shy. Era bwe nali mpandiika gabi nesajja ebyanga bikalu nnyo Freda nkwagala bebafere naawe
bebafere Mariam onkuba bafere omuntu ng'akwagala ebigambo abikalitinga bannanga asooka akwetegereza n'asooka neyetegereza do you just come ekigambo love kiri so heavy ng'okigamba omuntu gw'oyagala woba wali wagaddewo ku muntu omanyi nti oyinza okugenda n'olingiza wabadde nga toyagala mugamba nti mbaddewo n'ogana okuba essimu n'ogamba Farida ono ali kuseera n'okulako bwoti wuuli ne weekweka nkakasiza waliko mulaavu tetukulaba okwekyanga kyange Farida ndi munamulaavu kati ni mwana n'essimu ne weekuba n'olaba erinnya lye bweriti ng'omutima n'ogikwata osooka kukyukirawo bwoti kati goyiza okuba ino ogamba omuntu nigwagala mu ddakiika 5 era abakyala bonna wotegera nti omusajja takwagala alimba mufere ye muntu agamba ekigambo I love you ku speed I love you tolaba nkwagala ng'omanya alimba ekigambo love kitiisa ku muntu gw'okirinako yennyini omutuufu osooka nakwe okijja okijja mpola mpola kitambulira mu process in fact osimira ogenda mu bikolwa nga toyogedde nomala after 3 years n'omugana omanyi nti wenakulana nenkwagala maama nga nkutya okyogera ebbanga litambudde bakozesa nnyo ebikolwa abantu abali ebikolwa n'ogamba alidde ku kyemisana tayogera okanya kwebuuza naye ononganvaako naye talina kyayasula tayogera ekigambo love kijja late in fact abamu bakyogera bagenda kufa ngali ku deathbed kati ngani gw'obiganga ogenda kufa ogirekeraniraomuntu eyayita omukyala ku last moment namugamba ngenda kufa nemanya naye nkwagala nnyo obulamu bwange bwonna nono gwekigambo lagamba nga babadde bafumbo nga babadde mudde nga onaabanga oli mufumbo naye nga olina omukazi gwe weegumba naye yali agenda kufa nagamba mumpitire ku gundi njagala kwogerako naye ekigambo ekyesembewo okwogera yagamba nti nakwagala nnyo obulamu bwange bwonna yes I have my family I have my wife but I love you akyogere nga alaba teki obudde buweddeyo era oba ogenda kuva mu bulamu bw'ensi eddakiika eyo eddakiika esembayo ku death bed otanga kujjukira abantu boyagala they are very important at that very moment so onajja nga yogera ekigambo I love you papa they're lying love is a very heavy word okukyogera kitwala process ate bw'okijja bw'oti obulyanga n'okuswala ng'oswadde asaana okugamba njagala kuwasa nga tannakugamba I love you okumanya ekigambo I love you kizibu Farida okimanyi nti nno omuntu oba omwaganya n'essimu tegikuba osooka olaba oti noscrollinga nolaba ekigambo Farida nogamba how am I going to speak to her nedda ogamba banayogera bulungi oba namunyiza byenjogedde has been there. Haven't you seen where people go for dates emmotoka nasibira bwebisumuluzo munda ngati good nga unagamba anti papa omaso kwambala ogenda bwe noleke kimmotoka nzenzegala otegede nogamba manage oba n'otuuka gy'olaga ng'omanyi ddala mbadde ngenze noga mama neerabidde otegede engatto saazikuba eddagala love is so funny it is like ekufula ng'omwana omuto era bwe nabeeranga nga nkyali muto nakulira mbalenzi daddi wange yaŋŋambanga nga tugenda ku lanchi nagamba lanchi wetuuka because abalenzi baganya okukuba totawaananga oba controllingiranga ku mmere kati nze yateekanga sente za lanchi kati jukira tulinamu kalaavu ka sister brother so batuukanga lanchi nga ngamba atakuba ekikalu engatto ng'eddugala anti nzijukidde ku ngatto ng'eriko enfuufu tomuwa sente so whenever they are coming to pick their lunch money ngaddayo emabega ng'akuba ekikalu nalongosa engatto that is love now come and pick what you want. So when you're in love, you become like that. Otandika n'okuba ekikalu ng'onaate otuuka ku muntu n'ogamba chandaba kensobi ka perfume kano kalungi kateteyi kano kanalabika katya. That is love. Abafere nga be batera okukola ebyati because bagenda kufeera kati leero aba kiteeka mu kyagenda kujjako they take care of it agenda kujjako ekintu so you must appear good they fake it but real love jengeza kugamba nti eri so sacred nti ekigambo ekyo kigamba omuntu osobola n'okulwawo ku last moment naye ng'otya n'okyogera bulya ng'omutya etiisa. Love is like is the opposite of fear by the way. Okutya okukuba nako kati wemba nkwagala nnyo sibeera over you akwagala takubeera ku bwati hello oliwa papa dabafere can call a phone 10 times a day ta because they don't fear you but somebody who really respects you never calls. They never call in a day. Eranza wendabira omuntu ena nga ali serious nga ali mu relationship
tewabeerawo tukubira tuyomba munayise bwe kiri. That's why abasajja nabo beewuunya. Omusajja ayagala omukyalo waddala tebakyamukirira tebeeragalaga si bya social media kupostinga everywhere. Those are liars. They're liars. If you love somebody and love is private, why display to the world? Life is a private affair. When you love somebody, toyagala no kumuyita okumwogerako miti bwega kwogera n'abantu babali important njaga kwogerako munnange olwamaze ebamboozi oyinza obikanyuka ku social media. Here we are. It can't. So every time you say someone is like that, theology, that is not love. That is infatuation. Tuddayo ku graph age n'abasomesa. Intimacy, passion, commitment. Kati oyo ali ku intimacy plus passion. Kanyuka ku social media. Tebannakula mu maturity. Bwetuuka ku maturity nga kiyingira mu commitment. Sewo n'omuwanika yeyo oba otya. Oba otya ogamba kati bwe naamuwanika bagamba story nejja. Ogamba why kaninde. Bwe naamuwanika ne bamuntwalako. You think through. Bwe naamuwanika ne batulemesa. It is secret. That's why you need to keep it. Tukyali kwoyo. I know that bit of fear. They are ready to move on, love again. Thank you. Anti emboze wangadde. So omuntu oyo watandika okutegeera nti atuuse. Okutuuka tekuli ku myaka, okutuuka tekuli ku ani gwolabye. Gwe nyini gwatuuka essaawa n'olyanga ojjudde ennyonta ya to look for companionship. Nti ani gwe nandyagadde. Bw'otuuka okwagala companionship n'ogamba njagala mubeezi. Munnange tunakolera awamu ogwamu okuswala n'ogamba why kangendeko ku washing be. You find your future husband. N'ogamba why kangendeko ku tennis jazanyako tennis. Kangendeko mu kanisa ansabe kangendeko mu muzikiti okunoonya mu magezi. You start going to places where what you want is. When you want to take milk, you go to cows. You don't go to dogs. So you go where they are. So usually want to gwa gamba mutima gwo nti kati ntuuse. When you get a decision that ntuuse, it overcomes fear. Fear is on the present. Unadde nsoma mu documentary. Omuntu okubeera nga ajjudde okutya abeera atya kubanga talina bakubeera decisive. Bwe mmala osala wonti kyenjagala okutya kuvaawo. All of us are facing fear all over every time, even those who think batuuka dda. Naye bw'oba oyagala konkalinga fear, genda maaso ogambe manyi ntuuse njagala muntu companion. When you want a companion, toswala yugulungama noonya. Don't get ashamed. Ngendawa byebyo ebifo byenkugambye. You can go to the church, you can go to a mosque, you can go to a football club. Where people are anywhere. You can go to the supermarket, but be moving. Don't sit. Keep moving. Keep moving. If you're in the house, be on social media. Obagenda online. Because those are not places where you can find real people. You know, you can be on an online gundi. Yes, it depends. So but be moving. I am now ready. Kati omutima gukkiriza nti ntuuse okwagala. Togiyingiramu nga tonnaba kukkiriza. Ne bw'oba ogamba nti owonye naye nga tonnakkiriza nti ntuuse. Olina okuba nti okimaking a priority nti okunoonya kiri part of your priority. Yambala nga anoonya. Tambula nga anoonya. Weekubeka perfume nga anoonya. Buli kimu kibeere ng'okiwa detail nti onoonya. Then ogamba nti noonya mwoyo naye ng'omubiri tegunoonya. Togenda ng'okireekaana. But weeyisenga. Just weeyisenga omuntu ali available. Ate oyinza okuba nga sinaba kumanya. Obwongo bwe nti bunaki ngamba ndi ready, but somebody comes along the way. N'akinjagaza. No. Nanjagala in a way that nange nangamba I think I am. Munnange kankubulireko Farida, love comes most of the time. Most of the time. Ng'oli ready? Nga gonye gwali ready. Kizibu nnyo n'okulaba ebintu ebirungi nga tonnaba kuteeka ku maaso gakiraba. Kitegeeza abantu bangi abatuufu bazze mu bulamu bw'abantu tebabalabye kubanga abantu tebali ready. Oli najja n'amukolera buli kimu naye n'agamba nze sinnatuuka. Olaba nga bannarcissists bwe bakola. Narcissists get good women. They get good men. Naye because bamusanga tannatuuka akyazanyazanya oyo ng'ayitawo ng'agenda. Bafuna abakyala bategereka bayitawo buyisibwe bati n'abasajja bayitawo because they are not ready. So the fact of love is meeting you when you are ready. Olaba ng'oli ready. That is where the point is. Okay. Is there a possibility of faking love or pretending you like the partner you want, then it turns to normal? Normal as in ebikwatayo? Yes.
Fake it till you make it. You can fake life and you make it. And life is about faking and making it. The fact is just a start. Nga bw'otandika business n'olunda omuntu bubiri ne bufuuka busatu ne kifuuka and it becomes a farm. Nothing begins serious. So okusaaga okwo asita otandika oba otandise. So people can fake and they make it. Okay. These days most beautiful ones don't have brains and are more accessible to everyone than the ugliest ones. That's why majority are marrying material in ladies, not beauty. Sikitegedde ekyo mu Luganda. Abalungi beefudde everywhere, beetadde buli wamu. They're very available and accessible. Jukira bagambye babeere nga beekugira nnyo okutuukibwako. Ate abatali bitu. Oya akyogedde bubi. Abatali balungi bo bamanya ennaku yaabwe badde ebbali. Kati abaami tebakyatunulira bulungi. Banoonya bali batalaba. Kalike nagambye nti men fall in love in the absence. Asita oba tolabika gwe gw'ayagala. Asita olabikalabika ennyo ofuuka wa bulijjo. How do you define beauty? It will be defined in the hands of the beholder. Women don't love, they look for a life. If they were loving, they would be ones dating. Are there women who love? Did you get that? Women don't love, they look for a life. Security, bichi. If they were loving, they would be the one dating. But of course, dating. That's against the law of nature. It's a man to come, not a woman to do the Women just follow the lead. In supermarkets, they put the most irrelevant items near the entrance. In supermarkets, they put the most irrelevant items. I know. Assalamu alaikum, Madam Farida and Madam Mariam. Guide me, please. Someone is following my daughter. Is now in senior 5, showing a lot of interest. For him, is in his late 20s, and the girl is soon turning 18. She loves studies, but I'm not sure about her university procedures. Is willing to help, but when he is with her, she is still a virgin. Okay, the school tipped me. He's a doctor, Ayagala Nika, after her senior 6. For him, he's ready to wait for her. My worry is, will he take her for further studies? Advise me, please, kubantia abalala okumuzanyirako ne bamusuulawo. Anti kakati oyo omuzadde kyalina okumanya. Omuzadde agaba amusasulireko fees. Kyendabyemu. Anti kakati kyomulina okumanya is love eno giraba. Tebalina gigatikagattika mu bintu bingi. Sodomly do men pay school fees for women who they marry. And even if you marry them, such marriages are always on kubanja. Nakujjukiza kinakuwa. Sympathy vote. Nakuwerera bazadde bonga bafudde. Asite ebintu bigenda mu bintu bya asita love eyingira mu kusasuza ebintu positions eziri enfu. Woba zengo omuyambi oba nga sponsor agenda okuweera omwana w'omuntu okumalako okusoma. Love baba gisusiza definition yayo. When this person is doing it, he's doing it because of love. The man will be right. But the person receiving the school fees, you are not sure whether that woman would even be with that man when he has finished the school fees. The person taking the fees asobola okutuuka n'ayagala omulala. Ne basoma bonna mu class, n'afuna clash we. Ne bagwa mu mukwano, naye nga oli school fees yazisasula. Onajja feelinga used after some time, nga fees bazitutte, ate onaawasiza mulala. That is death. Kitegeeza ki? Gwe nga azaala omwana, taking a personal responsibility, omumpi waakuma waakwata. Banne tuleme kuyingira mu bintu ebyo. The rise of all these things abantu okwetta bannaabwe byebyo. Omuntu okutandika okumuteeka mu buvunaanyizibwa obutali bugwe. When a man comes to marry a woman or to love, picking it up, bazadde we baakoma. Either way. Nene bw'aba amututte, we bayingiramu ebintu by'okuweera school fees. Those are deeper issues. Kitegeeza agenda mubanja nkuweera nkuzaalamu. Omukyalo ono singa akyusa ebirowoozo
that is bad. If she doesn't change, namutwalira ddala, well and good. Anaba muyambi. But most of the time, it turns out the other way around. Because the romantic part of love has been pulled out through large sums of money. Omwana no si muto nnyo kuba nti baagala mmusa. In fact, bamulindeko. She has to go through the processes. And even asobola ofuna asinga naawo. She can go to the university n'amala okusoma n'agenda mu UN. That would be peanuts. That would be peanuts. So omwana amaze osoma ayingidde mu kirimu ekinene kimuwa essente empitirivu ng'ono abanja obusente bwe obutono bwe yamuwa. Olaba atanze okulaba ebituufu ono akyasika. Kuba muto talina kye yalabye. Amuleke ayite mu process eyokukola. Mbuuza kiva ku ki okuba ne mukyalawo nga muli mu maka gammwe naye ekiseera kituuka n'abeera nga akwagala nnyo oba waliwo ssente oba tewali. Mu butuufu nga omukwano weeguli naye ekiseera kituuka n'akunyiigira era n'alaga nti takwetaaga na mu bulamu bwe. Kati tutambudde ebbanga lya myaka 8 nga bwali olumu n'enjagala mmuddukeko nga mpulira kisusse mu butuufu n'enkubamu plan mu maaso nga ayinza okunjiwa ate nga mbadde muzimbye naye nanzimba. Nsaba Madam Mariam anyambeko mu ekyo webale nnyo. Mbukyagamba bamwagala nnyo oba babeerawo oluusi ne beeyagala nnyo oluusi n'amunyiigira n'amukyawa nga tamwetagana mu bulamu bwe. That's normal. It speaks and values nga bwe nabagamba. Tosobola kubeera ku piiki ya love Monday to Monday. Era bye bifuula love okunyuma. Lwaki? Mulina okubeeramu okukaaba ne mubeeramu okuseka. Ne mubeeramu okwekengera ne mubeeramu okutrustinga. It's part of life. Peaks and valleys. Kitegeeza nti tasobola kugamba tibalina kukolagana kuva ku Monday mpaka Monday. Ayinza okuba bakolagana ku Monday olwokusatu ne badisagreeingamu. Disagreements, agreements. That's part of life. It's part of life. Either way, they are relating. Waliwo enkolagana. Disagreements ezituuka n'okwagala munno omulekewo ng'olaba kisusse. Ate kyaki? Must they be that? No, kati ye yeetaaga maturity. Kinabagamba nti bagende ku YouTube channel yange typing Mariam Nagoja stages of love. Asome stage gyalimu. Stage gyalimu bagita commitment. Gy'emyaka 8 mu commitment oli mu love ya kikaaki companionship bali mu nkolagana ya companionship bali mu kukwatagana companionship compassionate love kati eyo stage talina kudduka misinde relationship ekuze alina kujja mu bibala kwane wala naye ajja kudduka keep moving. Okay, Mariam, have you thought about traversing schools and universities to provide that useful info? Yes, yesterday I was talking to someone from I think in Zambia. Nemugamba really abaana bakajja kuba mu COVID season. Ezo emyaka ebiri abaana gye bamala batudde buli omu yakomawo nga si yeye. Buli ssomero lirina okimanya. Era essomero lyokka eryakolanga personal development, I used to go there. I think it set a high mu time ya COVID nga bakolera online. Abaana basigaza ku miramwa. So most of the schools abaana bamala okukomawo abaana bakomawo nga bali indoctrinated. Only those 2 years. So every school is having somebody who is a photocopy, not of the original gye baali balina. So kitegeeza nti if this education ongoye wayogedde abaana abali mu teenage age tamanyi bintu bwebikana ne bino baba baafuuka dda, especially after COVID, after that lockdown days zabino n'ebintu ebisinga. Onakwebaza Ambale bannange mbalamusiza nnyo omukyala oyo mutuufu nnyo. Sincerely speaking, people have failed to study their relationships. Webale kuweereza. Yebale kusiima. Thanks for the show. Webale kuleeta Mariam. She has made my day. Bantu bakusiima busiime. So mamayo, kweri ensonga gye tukoonyeeko is when do you realize you are ready? Eliemu. Owuliranga buli kyolina kikutamye. Naye waliwo ne bali abagivaako abapowa naga akantwale break. Abamu tebagitwala nti kuba talina bwetaavu. Yeebwewezi kangende rejuvenate. Netegereze. Era life tetulina bwangu bwe tulimu. Farida tetulina bwangu bwe tulimu. You're not rushing anywhere. Oli waddembe bwolaba nga bikusobedde bakubirayo oli waddemu kansooka ennyimiriramu. Oli nga ne bwajja n'agamba okanja sooka olindeko nkyetegereza. Twala mpola. Kitegeeza nti obulamu bwosooka we empowering nti ogenda oyingira mu kintu nga
ebisinga list wetegereza. That is okay for someone to rest a bit in love and you come back, but don't rest forever. Nogamba mbivuddeko nolinda obudde nga buweddeko. Omuntu gw'oyagala omutuufu omulungi ng'ali tick checked every box taliyo. Era waliwo akantu kajja kuba talina. Kyetugambye nti olina okuba very flexible okuba nti ebintu ebimu obireka ebweru. The point is you must be in love. Must. Olina okuba ng'olina ekintu oteekako omukwano gwo. Ayinza okuba sina muntu. Ayinza okuba si muntu. Ayinza okuba si muntu ono wa spouse love. Put it on your career, put it on your project, put it on your mother, put it on but let love be in practice. Tofuna tima. Bana abantu balina emitima emibi, love bagijjadda mu mitima. Bw'amala ogisikamu n'atamwa omusajja n'atamwa omukazi atandika n'obitamwa ku bintu ebirala. So what we are trying to say is that don't pull that element of love. Nti oli ne waalijja mu kaseera akatuufu akusanga nga tewakalambalira ddala to wake you up. There's some thing where you can begin from. I think so. Wabawo bano nga yetasobola kubeera yekka. Nga ne bamumenya awulira bamutuufu bamukubye bampoye. Yes. Ayagala someone around. Wakati muka confusion eyo. Wakiri abeera mu kyobulimba naye nga alina omuntu. That is the fear of being alone. There are a lot of fears a human being goes through. There is fear of criticism, fear of old age, fear of ill health, fear of poverty. But there is also fear of people being alone. Abantu abasigadde basobola kubeerako bokka bwe bati. N'abeerako yekka bw'ati. Kizibu nnyo lwaki tebannaba kwezuula. Tebannaba kweyagala bo bennyinnyini. Batandika okulaba laavu mu bantu abalala abatali bo. N'atandika oginoonyeza mu muntu omulala, which is wrong. Kati oyo atayagala kuwummulamu ko yeetegereze. Kitegeeza ate okubeerako yekka. To face the reality of who they are. So they keep around people to jump on them by defining obulamu bw'abantu. Oyo n'agenda omulala najja naye defining obulamu bw'oyo naye n'agenda najja. They don't want to be alone. Learning to be alone and evaluating your life but not lonely. Alone but not lonely. Kiyamba omuntu okwezuula singo n'ensi eno ey'omuntu okubeerako yekka amanya ki kyayagala nekyatayagala ng'oli wekka ng'oli tanaba kwegattako. So it's very wrong for someone to be in a roller coaster of relationships without standing one time n'ogamba who am I, you know? I think so. Abamu babeera mu relationship ezo not for the love, support ejja nakyo. N'obutayagala kusasula bills. I've just seen someone who says astanfunako embeera naye nga sasula bill. Amasanyalaze kasaba bawankwatizaako bankwatizaako n'afumbirwawo esatu n'addukawo. They are confused. Now that those is are not small things. Now those are not even the people we're discussing about now. Abo babeera extremes of life. Abo balina kwetaasa na kweyamba. Omuntu gwe twogerako olunaku lwaleero ye muntu amachuwarenze n'agamba mpulira nkoyo okubeerako nzekka. Naye nandiyagadde tingendeko mu companion n'omuntu omulala. Mbeereko n'omuntu sharinga obulamu. Kale tajja kubanga atuukiridde naye mmanye nti wali omuntu antegedde gwe twogerako kati. So oyo adduka bills ng'atayagala sasula, ayagala bya bwereere, ayagala. It's not the person we're talking about now. Because even the person giving you those three things wants something. There's a price. And which they are not willing to pay. Then you run away. It doesn't work like that. Is there a number of relationships zoyinza okubeeramu n'okkiriza n'ogamba kati awo ndowooza speed eyitiridde. Let me take the break from here. Usually it's not about the number, it's about the age. Omuwala ngali 22 or 25 aba ne chances ezamene multiple wasting mpaka wanatuuka mu 30s. Even if they are 30 nga bamumenya mutima yalina obudde bungi obw'okwonoona onaba onaddawo. It is okay. But when it comes to an age where you say enough is enough, at this time I must be doing this, I am in development which needs my mental capacity than think about who is going to break my heart. That's when people change. The age where a man says now, for a man it may not be age. A man may be financial resources. Nagamba, esente zensigazaawo ku account. Zino zakuwasa siza bakazi kunkuula. Kaneetereze nfune omukyala. Kanfune omukyala, nfune we tusula, nzimbe. Kati abasajja sente ziba determininga. So si myaka. Era omusajja sente asitoozi musikakwe finished. That's why it's everything gets finished. A woman, it's age. Why? Because for us, you cannot be playing these games for long, you know. So if she's like a young teenager, 20s, early 30s, you can play.
but time comes when you can't play. When you're too busy for play, you want serious thing. That's when we determine that now I'm ready. So people are ready, maybe because of age, or if it's a man, financial resources. You can't play around with the women, taking your money here and there. You know? Okay. Thank you so much, Mariam, to see me and you. May God bless you for getting any knowledge. You come and teach us. Okay, number Mariam is 772-83-10-57. Nyangu yenyo, right? 0-7-2 8-3-10-57. Same number ku 0756. Abagala counseling, Mariam is here. Muchala notajja kumpapirako. Akubulidde mukambwe from her own self. Yes, nenga ajja kubulira amazima. Olusi gajja kuluma, but you go back home and think about it. She's an author of the Ladies Guide. Kanonyeko mu bookshops ezenjawulo, or contact